ಎಲ್ಲರಿಗೂ TKSFFನ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯನಾದ ತಂಡದವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್, ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೀವನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಮಿತಾ ಇಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಬಂದು ರಾಜು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬಂದು ಐ ಸಿ ಓ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಯೆಟ್, ಬಟ್ ವೇಣು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಹಾಗೂ ರೋಹನ್ ಅಟ್ರಾವಣನ್ ಬಂದು ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Very nice, very nice. Thanks for the introduction. Srini, the trailer looked very interesting, Aita, and your role looks like it has a lot of shades ಮತ್ತೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 3-4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yeah, the character was extremely intriguing for me. So Jeevan started with the story, and the very thing that I actually found was it was ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್, with a lot of sentiments and everything. Adrinda it was very a character that was intriguing and very resilient, but at the same time capable of transformation. Exactly. Adu tumba ishta aitu ನನಗೆ. Very nice. ರಿಷಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು? ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು, ಐ ನೋ ಎವ್ರಿ ಶೂಟ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ? ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಲೆಮಾ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಐ ಬೀನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜೀವನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ March, April when I was driving to San Antonio. So back and forth conversations were happening in the car, so that was my time. So when I was ondsati artha madkondre story na, then you know the importance and the impact of the character. Exactly. Thank you. ಈಗ ಕ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು. Divyanaada. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜೋವಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಜೀವನ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನನ್ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೂವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಫನಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ದು ಫನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ one moment andre one that comes to my mind is Namita ಮತ್ತು Srini. They got in the character really well, and both had to be musicians, and because they had to be practicing musicians, so we had shots of them jamming. Adre for them, because I'm a musician, to see them do their best while playing, and there were these few things that they had to look at each other, get things into sync. It was very funny to see. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ರಿದಮ್ಸ್, ಸೊ 1-1-1 2-2-2 ಆ ಥರ ರಿದಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. somebody watching it, the rest of the crew had no idea ಅದ್ ಏನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸರ್ಕಸ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ there was a reason behind it. So after the shot was done, there was a lot of laughter, so thorough enjoyment. I mean, Divya, since you've seen the movie, Namita while playing Divya, she had to be in the hospital bed for so long. ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ, ಆಕೆ ಖರೇನ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ.
So, so we had a lot of laughter around that also, where every time she had to stay still, and then Mhm. there was, and problem was we would joke and laugh about. She could not. She has to stay ಅವ್ರಿಗೆ still. ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ So ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ. all those things were really, really fun. Very enjoyable. This is a huge, amazing bunch of folks to hang out with. ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೂಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ ವೆಬಿನಾರ್. ನಮಿತಾ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್. ಯು ಲುಕ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಚಾರ್ಮಿಂಗ್, ಹೇಳದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿವ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? Thank you, Lalita. So Divya, tumba bubbly character, and as you have understood, there is a hospital scene. So bubbliness in that illness barodu was challenging. Adalde, as Jeevan hinted, staying still. So we were shooting the hospital scene for few hours, like 8-10 hours at a stretch, and ನಾನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟಿಲ್, ಅಂಡ್ ನಂದೇನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ತುಂಬ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದಿವ್ಯಾ, ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, that was challenging, and Rohan helped me a ton. Actually, he's my husband, so we shopped around, and we had some support from Rashmi and Sneha to help with the costume designing. But a lot of work went into getting the right look. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು. At the 11th hour, we got an actual emergency room. So real life, emergency room shooting ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. So we had to reshoot the whole scene all over again ಅಲ್ಲಿ. And for that, the challenge was ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಏನೇನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ದಿವ್ಯಾ, ಏನೇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು from the old situation to the new emergency room situation. So getting all that lined up was challenging. Very nice. Thanks for sharing, Namita. The next question, actually, you made a good segue. This question is for Venu, Aita. Please share your experience shooting in the emergency room. I'll play a video clip right after this. But first, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. How was it? Sure. Thanks for the question. First of all, I would like to thank for the opportunity. ನಂಗೆ opportunity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. I really enjoyed that character. I know even I'm a software engineer. Getting to that doctor or professional character is quite difficult. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ನಮಿತಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ Airbnb ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮ್. ಆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಟಪ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, that really helped me to get into the character, have very professional and focused expressions. And I would like to thank our director also. They were all helping me to how to show the professional expressions ಎಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬೇನು. ನೀವು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಔಟ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಧೀರ್ ಒಂದು ಅವರೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಿತಾ ಅವರು ಕೋಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಎಲ್ಲ ನಂಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. It's funny. Thanks for sharing that. Sudhir avare, could you please play V3? Actually, facts will say. Serial ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, There is no fighting scene. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ರಿಷಿ ಯಾರಪ್ಪ?
ಶ್ರೀನಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಯ್ಯೋ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಮಾಷೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೇಣುವರು ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹ್ಮ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ವೇಣು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರಿ ಅವರು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆಹಾ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಜೋರಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಿವ್ಯಾ. So we have to create a fighting scene. It has to be a different movie. So alternate ಏನೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫನಿ. ಚಕ್ರೀಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ನಕ್ಕಿದ್ದು ಅವಾಗ. I So know just such imagine a ಈ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು, and then we had to from here we had to cut and get into a serious mode, shoot ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತಮಾಷೆ. So I know to get into that role ಮತ್ತೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ನಗ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಿತಾ ಅವರಂತೂ ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಕೋಮಾ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ the seriousness of it, and I was like, I have to match this one. So ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಮಾಷೆಗಿತ್ತು, but we just made that a joke. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ಲಾಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ. Yeah. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಶ್ರೀನಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಕ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಚಕ್ರಿ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ and subtle in a few places anta nanigannistu, because it brings out that emotions, it brings out that mood. So how did you plan this? Now, I know you had the script, you had that discussion with Jeevan and Srini. Could you please explain? It's based on that scene. We had a lot of discussions, particularly Raju and myself. We work on, okay, this is the frame, this is how the light should come in. So initially in the apartment, the Airbnb, we don't have any place at all. So we had to improvise. I found a lot of techniques to somehow bring the light into the scene the way Raju wanted. So I actually bought some tools also for the later. First day we had a lot of challenges. Second day onwards, I was more prepared with. I ordered some of them overnight and some of the lighting stuff, and also some of it is outside the house, and we are doing it from outside to inside to create a night scene in the daytime. So yeah, there's a lot of learning in it, and I thoroughly enjoyed it. Yeah. Sure, thanks for sharing that. I have another question for you. ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೀನ್ ಆರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, what preparations did you make with the director and the actors? Planning was all done a lot of time before. We had discussions and we planned the screen, every shot. Mhm. And 90% of it was just improvised on the spot. Because none of the plans went the way we wanted. We changed the locations, we changed everything. So from that point onwards, it was all abrupt, spontaneous. We really had to use our brain to create the scene. Mhm. So yeah, some of the plan, we know the idea of the shot, but in order to bring it, it didn't go according to the plan at all. So we had to improvise. We had to use trees and all the stuff outdoors and other equipment inside. I mean, which were not planned. A lot of other stuff. ಹೌದು, you had a variety of shots, ಅಂದ್ರೆ places where you shot the movie, indoor, outdoor. There were some drone shots. I'll talk about it more a little later, but ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ, could you please play B5? ಎಷ್ಟು
ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓ, ರಿಷಿ ಅಲ್ವಾ? This is one of the bloopers. Very funny. And I can imagine ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರಿಗೆ. What were the challenges? ಅಂದ್ರೆ I know shooting in a public place is insane. And ನೀವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. ದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕನ್ವೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ವೆಲ್? Yeah, I think we took a lot of shots for that, and everybody knows that that shot is very good. I and Jeevan know that there is somebody in the frame. They're not moving. I know. I mean, it was really, really tough situation because we had to retake a lot of times to get that. I mean, even if you see the final edit, Correct. some of them are like in the scene, in the shots actually. So it was really challenging, especially doing it in the public spaces. But it was fun. I mean, it really enjoyed the whole process and interacting with the team. Yes, I'm sure. You had a great learning curve. Could you please explain more about the outdoor shooting? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀನಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ immersed into the mood and emotions. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. So that shot is especially we wanted to show the loneliness. We want to show how the character is like struggling to make a decision. So that was very challenging, and especially we wanted to make that frame really connect with the audience. So if you see that scene, how Srini is like expressing that, and what angle we had to put it so that it touches the audience. So and we picked the bench such a way that it has the background is vast. It's like huge background. It's like and then he's like alone, and he has to make the decision. So that's how we came up with the short planning. I think Yes. it's all a discussion between Jeevan, Srini, and Chakri. We all work together to make that shot happen. Very nice. What I found very amazing is Srini was laughing and all in the previous minute, and as soon as he gets and sits on the bench, he starts Gets into that. tearing up automatically. No solutions, nothing. It just comes out. Amazing. Yeah, I know. I mean, It that's happened amazing. multiple times. He says like he's crying, and I'm waiting for the tears to come out, and it's instead of coming here, Srini gets tears here. Amazing. That is one thing, to add to what Raju and Chakri said. The reason, first of all, they did such an amazing job, and it all came together. It was ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಇತ್ತು. So one, if you have a very, very, very strong, talented acting crew, photography and direction of photography becomes so much more empowered. So both were feeding off of each other. It was a joy to see it happen. So ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ ಮೂವೀಸ್, ಮೋರ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಈ ಮೂವಿಲಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 questions ಫಾರ್ ಜೀವನ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Why Divyanaada? What made you think of the title and the concept? yeah, so concept I've been I wrote this story in 2016, the first version. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ Srini and I began to talk, as the characters began to really come out, ಮೊದಲಿನ ಟೈಟಲ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ.
ನಾನೇ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನೇ ರಾಕ್ಷಸ, ನಾನೇ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಥರ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ. Mhm. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅರೌಂಡ್ ರಿಷಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆದರೆ ಆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್, ಆಸ್ ವಿ got deeper, Divya's character began to come at the fore even more. The impact of the character on the story. So aವಾಗ it began to dawn very much that it should be, however it might be the story of Rishi, ultimately it is Divya who is coming out of it. It is her essence that is coming out of it. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Divyanaada. So in two ways. One, Divyanaada, it is like, it is beyond you. It is something, it is a music as a force is supernatural. I mean, Divyanaada, literal meaning, Divya, literally her essence came out through Rishi. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Divyanaada. And I'm happy. ನಾನು Srini and I discuss ಮಾಡಿದಾಗ, I ran it by him, and instantly I could see that it latched on with him, and so it became a no-brainer that the name was going to be Because Divyanaada. as soon as I heard the name, right, Divyanaada, and ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಧ್ವನಿ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ರಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಿವೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕವರ್. ಮತ್ತೆ ದಿವ್ಯಾ ಇಸ್ ದ ಟಿಟ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ and her music, and then Divya is also divine. So ತುಂಬಾ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಆಲ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಡಿವೈನ್, ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಹೌ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್. ಹತನಾದದಿಂದ ಅನಾಹತನಾದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌದು, ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Srini ಅವರೇ, ಈಗ that brings me to this next question to Srini ಅವ್ರಿಗೆ. How was the script thought through? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? The story, the conceptualization was from Jeevan, right? So and ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ then I thought, okay, this is highly expression oriented, character based. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಫೋರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನೀವಿಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಒಂಥರ ಕಲರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೂವಿದು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಹಂಗ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ? ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ, but non-linear approach is another experiment, and Jeevan did a fantastic job at that thing. And ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮೆಮೊರಿ ಲೇನ್ and the journey of life, right? And it's like always like a cycle, it has to come back to the same point. Exactly. And now I would like Jeevan to add to that thing, and that's the macroscopic view, and I will let him speak more on that thing. Okay. Thank you. So alle, the way the story started, germination of the story, ending ಮೊದಲು ಬಂತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. Correct. So because the ending was the first thing that came in the mind, obviously everything else fell through in a way where starting ಅದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ it kind of fell in line perfectly. So ending ಹೇಗಿದೆ ಆ ತರ starting ಇರಬೇಕು ಅಂತ. So it gets interpreted differently by the audience. The audience thinks, oh, the starting and the ending are the same. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದರ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. And making it non-linear made it allowed for us to present the story in a much better way. So and then starting again, we show the ending. It gives the audience an anchor point. So ಎಲ್ಲ build ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Around that and finally. That helped, and which is why it ended up being that way. Very nice, very nice. I like how you put it ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂಥರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಸೀನಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಎನಿ ಮೂವೀಸ್ ಮೋರ್ ಸೊ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೂವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದ್ ನಮ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಪಲ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ರೋಹನ್, ದೀಪಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. TKSFF ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Welcome to Rock and Grill, where we feature authentic Indian cuisine. Immerse yourself in the abundance of aromas, spices, and flavors. Our culinary experts have a passion for designing memorable feasts and are committed to featuring only fresh, healthy, and whole foods. Take a culinary trip through India and experience an array of appetizing, delectable, and delicious dishes. Visit us today at rockandgrillusa.com to learn more and to book your next event. I'd like to welcome you all after the break. ಈಗ one question ನಮಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ದಿವ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಯಿಂಗ್ ದಿವ್ಯಾ? This is my first ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಐ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. It was actually one of the best moments in my life, I can say. So that was what I learned. Other people have been, after seeing the trailer, of course, congratulating me on, of course, they can just see the looks. So they've congratulated on the looks and commented on that. Having a good screen presence and everything. So it's been all very humbling. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಲಿ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅದ ಥರ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಅನ್ಸಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ರೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಐ ನೋ you're all a wonderful team, but still some things need to be planned, prepped. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Yeah, so the way it started was Nano first I started helping my wife Namita, of course, with shopping and taking her around, getting her in her costume, in her look and bubbly character and all of that. So hange help ಮಾಡ್ತಾ then I started getting involved in the set, and I started holding the lights. I started making sure that she has all the props, and then I started taking care of additional props that were in the set.
And then Nano, I started getting really involved in the story itself, the timeline of the story. Correct. ಯಾವ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and then making sure that those props were Namita, my wife, she is super detail oriented, so that really helps. And so I basically tag along, and it's like when you train inside the water to run, you can run really fast on the land. So being with my wife is like training inside the water. So it's much easier when I'm on the set. And more importantly, I think at the end of the day, everybody were like very self-sufficient. Everybody knew what their roles were. Everybody knew what they wanted to do. My job was to make sure everybody were well fed. Their breakfast, their lunches were taken care of, and making sure like all the props were there in different scenes. That's all I did. ನಮಿತಾ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ We had to- ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಫೆಡ್ ಅಂತ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. we were not knowing that the time and to go and eat or anything, no time for it. We did non-stop 36 hours, I think. Yeah. This whole shit. And And- nobody's talking about food or anything. Yeah. Very nice. Well, Hats that's off. why it became so much more important that, Yeah. that Rohan And for were there. and for Rohan, it became very important to show Namita in good light. So he took the lights from me and he was using it. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾ, ಗೋ ಹೆಡ್ ಶ್ರೀನಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೀಪಕ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಸ್, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಹನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಾಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅವರ. ಬಟ್ ಇಬ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಲ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಎಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ತುಂಬಾ ದಟ್. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಿನ ಮುಂಚೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ 7:30 ಅಂಡ್ ರಾಜು ಅಂಡ್ ಚಕ್ರಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಇವನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ದಟ್. ಆವಾಗ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫುಲ್. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಸಂಜೆ 6:30 7:00 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ವಿಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಅಂತ. It went till 2:30 in the morning. And next morning we had to do a sunrise shoot. So the cast had to be there by like 7. But again, Raju and Chakri, they were there at 6. And our gap nalli, Raju had to copy all of the data on his hard drives. So avanu vatte ottu malkolal. So what Chakri said is actually true. 36 hours continuous ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. So it is remarkable. Yeah, couldn't have been more blessed, to have found such an amazing group of people. I think this output is from a dedicated team, I can see, because ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ passionate ಆಗಿದ್ದೀರಾ, dedicated also. So that brings me to this question to Deepak, ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ವೆದರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್? ಯಾವ ತರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ದೀಪಕ್ ಅವರೇ? ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ದೀಪಕ್? Thank you. Yeah. So before that, I want to tell, like, Srini reached to me. I know Srini more than 3 years. So ಒಂದು ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, I thought I'll do it. And it is my first short film production. And I got involved. We had discussion. I thought, okay, we'll finish in 2 or 3 days max. But Srini and the team, Jeevan and the team, everyone was so involved in that. I never expected it'll go for so long and so much of effort required. And everyone was so detailed about the props, about everything. So intense. So, I mean, Chakri was telling, Jeevan was telling about 36 hours continuous shoot, right? So, Friday evening, I think they did shoot, and then that went for Saturday, it went for Sunday as well. And that location was in some place rented.
and we were in a pressure or challenge to finish as early as possible in that location because we had to come out, right? So to keep them, going. Yeah, other than that, I want to tell that, on for that particular scene, there was some medical equipments were required. Correct. And Srini and then Jeevan asked me to go and get it from the suppliers. He gave me some list, and then I went there. And I was not, my attire was very rough on that day. And I went to the supplier's place, and then I asked them, see, I need so and so these things. And they look at me like I'm kind of a gangster, Yeah. And then I explained to them that, okay, this is what it is all required. And, okay, then fine. Yeah. So they said, okay, they didn't have those equipment, and they gave me some other places. And since the team was working very hard, I have to keep them, energetic. They were very tired. Yes. So to keep them, I have to give them some stuff like caffeine to keep them active all the time. And also, as he said, 36 hours is a very long period. And biryani also helped them to drive, for more than 24 hours. That's my He brought some contribution. liquid and it acted like it is coffee. Yeah. Yeah. It was coffee only, right? You said stuff. I'm a little Some worried. liquid. Yeah, we stuck to coffee. Yeah. It's not. Yeah, added something in the coffee. The one which, triggers the adrenaline, coffee, Yeah. of course. Yeah. Yes, thanks for sharing. Howದು ಅಂದ್ರೆ when it goes long ಅಲ್ವಾ, we need to find out ways to keep ourselves awake and energetic. So production management ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, like both of you discussed, Rohan and Deepak. Thank And you. thank you also to Rohan, right? So initially, I was struggling with some other project, and then I asked Srini, see, this is my case now, and then he said, yeah, don't worry, we have Rohan, and he will help us, during my absence. And really appreciate Rohan for agreeing to that. And also, he didn't have any option; he has to agree because Namita was there, right? Yeah. ಹೌದು, they're a strong team from the same house, so yeah. Sure, thank you. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಬಿಡಿ. ಅದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾಪ ಸಾಲ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷ 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 10 ವರ್ಷ ನೀವೇನು ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಸಹ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 10 ಪಟ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್
I'd like to welcome you all after the break. ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. V6 ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ. Hospital scene. Divya is full in character. ಮಲ್ಕೊಳಕಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ಗೋರ್ಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡವ ಆಗಬಾರ್ದು ಖರೇನ ನೀ ಮಲ್ಕೊಂಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸುಮಾರಷ್ಟು ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಜೀವನ್? Yeah, even that at a high level we knew it when we came up. Screenplay ಮಾಡಿದಾಗ screenplay dictated ಯಾವ ತರ scenes ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ locations ಬೇಕು ಅಂತ. And so that was what we went by. Adre there's a lot of literally on the fly we had to replan. Andre ನಾವು Airbnb ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಸಾ ದ ಫೋಟೋಸ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡಿಡ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಶೂಟ್. ಆದರೆ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ is we were able to find alternate locations also. Just to expand, andre just to show the resilience of the team, ella shooting modal Dallas nalli agudittu. Full whole planning was to shoot it in Dallas. Ella locations nu ella tumba finalize agiddu. Adre availability, resource constraints adella ನೋಡಿ we have to completely move to Austin. So Austin ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೀನ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೀನ್, ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು. ವಿ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ದ in working with Srini, I think as we evolved the story to the script to the screenplay, screenplay became very strong, and therefore everybody began to see ಯಾವ ತರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು. And Raju and Chakri, when they stepped in, they were able to imbibe the same idea that Srini and I had. ಆಮೇಲೆ ಆ ತರ ಲೊಕೇಶನ್, it became very easy for us to go find location. So scouting took a while to find out, but in the end, very happy with the locations that we are able to find. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ 24/7 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದೇ ಗೇವ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ. ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರ್, ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರ್. But it so happened everything works out for the best. We got the 24/7 emergency full facility. Even back to Rock agreed Back to to shoot Rock, in their premises. And music Back to Rock agreed. It's a music Rock, yeah. That was wonderful. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಕ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ there was no need for us to go search for a studio. The studio is such a specific location. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್, Airbnb ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಗೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆಸ್ಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಗುಡ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ the conviction is good, the intent is clear. ಹಾಗೆ ಸೊ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಲ್ಲಿ the universe conspires to help you. It just fell in place. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. I was about to mention that ನಿಮ್ಗೆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು, right? Within that short time, correct. ನಿಜ ಆಗಲ್ಲ. Yeah. Yes. ಎಲ್ಲವೂ just it happened in place. 15 days. Yeah. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನಾ ಜೀವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ದ ಸೌಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್, ಕೊನೆಗೆ ಬರುವ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್, ಶುರುಲು ಅದ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಐಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಶ್ರೀನಿ ಅಂಡ್ ನಮಿತಾಗ್ ನಾನು ಇದೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಟು ನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನುವಾನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಆಸ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ರಿಷಿ, ದಿವ್ಯಾಗೆ ದೇ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಈಸಿ ವಾಸ್ ಇಟ್, ಶ್ರೀನಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಮಿತಾ? It was
completely challenging. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ we rehearsed a lot. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. So we were doing that thing, and so everything that we practiced ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And Namita, you should ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ how to really respond without any trace of music. And how was that experience? ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗೇ ಇತ್ತು. Because this I mean, completely different, because all acting is reacting. Correct. Alva? And make the to be honest to the imaginary situation is acting. Now, but music, it is in Jeevan's head. Right? When we are rehearsing it here, it's not there with us. Right? So we have to imagine what he's imagining, or we have to, but just situationally. So that was pretty challenging. See, that music was not there even while shooting. Totally ready ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದಾ? Yeah, we acted without music totally. we relied on the 112233 that was being provided by Jeevan. But yeah, it was challenging. Music irlilla, and the only music we knew, Srini and I, was Twinkle Twinkle Little Star. So now I practice ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೆಟ್ಗೆ. And Jeevan comes and says, "Illa char kishiraga" and all this. So we had to learn on the spot how to play a piano. I mean, of course, we did the best we could. How to hold a ukulele, how to hold a guitar, ಅಲ್ವಾ? how to make it look realistic. No, you looked very real and natural, both of you. Big testament to their acting prowess. Correct. Srini, of course, is a powerhouse of acting. He can write an encyclopedia on it. Adre to see ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮಾತಾಯ್ತು. You have to literally imagine a certain music and play to it, and you are playing a musical character. It was a huge lift, and Srini and Namita did such a outstanding job. I mean, even shoot ಮಾಡುವಾಗ all I could tell them was, ಈ ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ and I'll just say it out. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಡೂ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅವಾಗ ನಲ್ಲಿನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ kudos to both of them. They just pulled it off in such a convincing way. Yes, can't agree more. Both of them ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ತರ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಚಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ದಟ್ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಟ್ ಜೀವನ್, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೀಮ್. ಆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಐ ನೋ ಪ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಲ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಅದೇ ಎಷ್ಟು 15 minutes ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತಲೆನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ as the editing came together, of course there were other challenges which led to better outcomes. So I always have had Priya as a partner in musical crime. So ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We know each other for such a long time. So ಹಾಡ್ ಹಾಕೋದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು, we need a song to make things move faster anta. So avag Srini literally hammered out a few lines. ಆಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ the tune ಬಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. we were able to put it together and we try to see if it fit ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ it was time to take it to the next level. So very very blessed and happy that Priya stepped in avaga and she was able to sing the title track and take it to a whole new level. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಬಟ್ ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಮರಾಠಿ ಅವರು. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದು ದೇವನಾಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮಾಡಿರೋದು.
Oh, I was about to ask next our question ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. Lyrics is amazing, but ನೀವು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, in spite of not knowing Kannada and reading it out of Devanagari script, you did amazing. Thank you, thank you. Thank you so much, Lalita. Thank So you, tell me everyone. about your experience of singing this song and how it's like a title song for this amazing short movie. Um, Thank you. Thank you so much, first of all, TKSFF and Lalita. And as Jeevan said, exactly same feeling. Like I always feel blessed and always get enriched by the experience. Each and every project we do together, the musical collaborations. And I'm very thankful to Jeevan, especially for this project, because not being a Kannadiga, I'm a Marathi, but it's a blessing that I got this opportunity. The first ever Kannada song I'm singing for his Very nice. short film, and it was a great learning experience. I first of all I understood all the lyrics, all the word by word from him. Correct. That was my first step to understand what it exactly has the essence. Because otherwise it is very it's no logic to sing if you don't know the meaning of the song. So it was a first step for me to understand the meaning of the song. So, and he explained it very well. And so I told him, not only musical guidance I need from you, I need now the linguistic guidance also in this project. So, beautiful lyrics, and when I understood the meaning of the lyrics, you know, even if I don't know the language itself, but the meaning and the essence was coming out of it was exactly capturing what the film is all about. So amazing lyrics and fantastic music as usual. Jeevan always gives that great experience with his great tunes, compositions. It's from his soul. He works from his soul, from his heart. That always reflects in his work. So the same here. So it was very great experience, and I'm feeling truly blessed to be the part of this team. And so far, I was listening to the chat and the discussion. In English, I'm trying to relate few things. Okay. Everyone is, I'm so glad to see all the team here, and great platform to share this experience. Thank you so much once again. Thanks a lot, Jeevan and team Divyanaada. Thanks for sharing, Priya. Thanks for sharing, Priya. And like you mentioned, everything should fall in place, alva? Lyrics, music, singer. So you are an amazing team. So that brings me to the next question to Srini. Lyrics ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕೂಡ ಹಾಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೊಳಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಶ್ರೀನಿ ಅವರೇ. ಐ ಮೀನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿವ್ಯನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್, ಬೀನ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಏನೋ ಭಾರತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾವ, ರಾಗ, ತಾಳ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹತನಾದದಿಂದ ಅನಾಹತನಾದ, ಅದ್ರ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಪವರ್ಸ್ ಹಿಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗೇ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ನಿಸ್ತು. ಈಗ ಸುಧೀರ್ ಅವರೇ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ P4? And I have one last question to Jeevan and Srini, and I'll ask a question to everybody before we end the webinar. Framing avagana Srini ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, if there is one, if we have to choose one frame in the film that symbolizes Divyanaada, it is that. Yes, correct. Srini and Jeevan, ಇದು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. I know that picture that we saw is the essence,
And the ಇದು a title picture that we are seeing on our screens ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ, ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. So Adu Ade it was a offshoot of the initial idea Atarana. So Divyanaada ಹೆಸರು finalize ಆಯ್ತು. Story we had evolved it quite a bit. Our layers anyway, we began to feel that the layers have to get represented in the banner. So so for that reason, if you notice, photos hakilla now. That's why we had silhouettes, because we want to get the essence out. It is the essence of Rishi, it is the essence of Divya. Amele bench mele kuttiddu mancha Rishi. The reason the bench is there is because it is the anchor, and then people can relate. The movie starts with the bench, ends with the bench. Amele because there is so much music, ಅದ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ವಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆನಿಯನ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. It's absolutely beautiful. Srini ಅವರೇ, do you like to add? ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಿಡ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ 2-3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 or 5 ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಕಲರ್ಸ್, ವೇರಿ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಟೈಟಲ್ ದಿವ್ಯನಾದ, and title allirostu layers of meanings that he could translate that to a very artistic banner also. Yes, it was very impressive. It is artistic, and ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ aspects cover ಆಗಿದೆ ಕೂಡ. Yeah, right, because music is the language of emotions, but how do you represent it? So color is the best medium. I know music is the language of mankind alva, adanthara it is above any language. So yes, kandita. So I've requested Priya to sing a couple lines while she gets ready. Srini avare, one piece of advice for newbies making and acting in short movies, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ Srini avare? Get started because there's not, there's always a difference between knowing and doing. Yes, you have to keep bridging the gap. There's no point in talking about it or studying about swimming without ever jumping into water. So get it, you under growth bantu, it always happens by doing it. So out the bartidange, then focus more on your strengths and assemble a team, and the people are ready to help. ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ what I learned is, ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಟೀಮನ್ನ ತಗೊಂಡು, if you give them a task and let them own it and then make them accountable, the team grows. It's fantastic to see that synergy. But everybody, once they own it, they're like responsible. It's amazing how it works, and you should not be bound by regions, places, and things like that. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆಸ್ಟಿನ್, ಡ್ಯಾಲಸ್ ಎಲ್ಲ, I mean, art can erase all those boundaries. Correct. So but get started. Even practical ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ start with 1 minute, 2 minute, 3 minute kind of movies. Slowly start, step by step. ಹೌದು. Yes. And then ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು, ಇಬ್ರು, ಮೂವರು ಹೀಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು the team will grow very ಅದು it will be a very beautiful experience. I'd like to mention you have a fantastic team. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, you all have put on multiple hats. For example, ಜೀವನ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and he's the director. ನೀವು ಕೂಡ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ and an actor. ರೋಹನ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ and ನಮಿತಾ's ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು come up with this amazing short movie. So this question is for you, Jeevan. How should one start with a concept? Alva, andre not everyone is fortunate to get a great team in the beginning, alva. So how do you proceed? Yeah, I think it comes down to you as an individual. ಯಾವಾಗನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ. Correct. Alva, yes, sure.
So you have to start on your own. You have to start doing small things on your own. ಆ ಥರ ಅದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನು ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಕಲಿತೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದೇ ಥರ ಬಂತು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಕೀ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇವೆ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ಕೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಟ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ, ಐಡಿಯಾ ಏನೂ ಇರಲಿ, ಹೇಗಾದ ಐಡಿಯಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೂ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಶ್ರೀನಿ ಸೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಟ್ರೂ. ಅದೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ಕೀ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ದಿವ್ಯನಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿತ್ತು 2016 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ AI ಇತ್ತು. ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿಲೀವ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ AI boom, ಇವಾಗ because AI was a fantasy at that time. So, literally AI was almost a character on its own. But then you have, over a period of time, you have to evolve akut hoytu, because I kept working. That was one thing. But then I kept meeting people. That is what Srini said. You unless you are prepared, you won't find opportunities. So, and opportunities come across as great people. I mean, ಆ ಥರ evolve ಹೋಯ್ತು, and ultimately it became Divyanaada. So that is what I would say. Kudos to your team. I think one of the Priya avre, we would like to hear one line of the beautiful song in Charukeshi Raga. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ, and that raga plays an important role too, invisible role. Thank you so much once again for this platform. Thank you, Srini, and thank you, Jeevan, for this beautiful song. And thanks for this opportunity. I'll try once again. Still, it's a learning curve to sing Kannada song in front of so many native speakers. It's like a challenge for me, but I'll try again. No stress, Kandita, no pressure. Jeevan is there, so I know. So first, ತೋಲಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿದೆ ಜೀವ, ಕಾಣದೆ ಗೆಲುವ ಅರಳದು ಮನವಾ, ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾವ, ಹೃದಯದ ದೀಪ ಒಲಗೆ ಸುನವ್ವ, ಹತನಾದದಿಂದ ಅನಾಹತನಾದ, ನಾದ ಅದು ದಿವ್ಯನಾದ, ನಾದ ಅದು ದಿವ್ಯನಾದ, ನಾದ ಅದು ದಿವ್ಯನಾದ. Amazing. Thank you. ಸೊ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವರ ಭಾವ ಅಂತ. you've got everything in there. Oh, thank you so much. Beautiful lyrics and music that I tried my best. Sure. Thank you so much. Thank you. And I think this is the time for us to end the webinar. But before that, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ just in a couple words ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, and viewers again ಹೇಳ್ತೀರಾ, what are you expecting out of this movie on the red carpet? Before that, I just want to Go ahead. I want to thank. There's a much bigger crew that was not able to make Sure, it. go ahead. Please go ahead. So first, I want to thank Shama. Shama, for such. She did our makeup, and she was as committed as all of us. And like when those 36 hours that we worked, she worked with us. And Austin Bandlo, she stays in Dallas here with and she has 2 little kids in elementary school, but 2.5 days she was there with us continuously. That level of commitment is amazing. She made us look thanks to her, we look so good.
Want to thank her. ಆಮೇಲೆ the other two people that I really want to thank, Rashmi Sathe and Sneha Patwardhan. So they both of them helped so much in terms of costume design. I know Namita was really working hard to figure out her look and feel, ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ. And ಇಲ್ಲಿದನು, Rashmi and Sneha were really helping her out in terms of how the look should be, and dresses ಹಾಕ್ಬೋದು. I mean, even so much so that when things changed for us and we had to go from Dallas to Austin, Rashmi literally one suitcase tumba clothes ಕೊಟ್ಲು, because she knew that the dresses will fit Namita. ಆಮೇಲೆ her entire jewelry box she just gave it to us, saying that go try this out. That that level of involvement and commitment cannot thank both of them as much. So those were the main folks to thank. I think ತುಂಬಾ help Sita ಆಯ್ತು. also we should mention. Sita who's not been able to join. Yeah, Srini definitely can talk a lot more about Sita for sure. Yeah, but and also from here, Amit Guttigoli, who helped do a voiceover. Want to thank him as well very much. So I mean, there are again many people are there, but to start with Sita, our ಬಂದಿದ್ದು almost within very few days. We had to shoot, and then just 3 days before the shoot, we had to inform her. ಬಂದು she read the script and rehearsed, and she was ready. And you see the effectiveness in the movie. So thanks to her, she couldn't join for some personal reasons. ಮತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಗಿನ್ಸ್ 24/7 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ he was extremely supportive. There was a person until late in the night ನಮಗೆ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಆಲಮೋಸ್ ಅಂತ. ಅವರು they were all like excited, so they gave that kind of facility for our shooting. ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೊ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ರಾವ್, ಶುಭಾಂಗಡಿ, ಮುಕುಂದ್ ರಾವ್, Deepak, everybody helped us out. You can see all those voicemails, so phone calls ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So thanks to all of them. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ and family, please come and support us. ಬನ್ನಿ, ಆಸ್ಟಿನ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಶೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. I'd like to add Pratima Vallurpalli for that beautiful house. Yes, correct. That became that. That is icon. yeah. So fantastic house. Yeah, and just quickly, like what Srini said, this is a true collaboration of Dallas and Austin. Very nice. Both cities should feel that they own this project, and let both cities come and show us the support. Yeah. Kandita, thank you. Now in one word, Deepak, for Divyanaada, in ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? I'll just go over, roundabout in the room. Divyanaada, ಅಷ್ಟೇ. I like that. Rohan? Awesome. I would say dedication. Yes, that's true. Correct. Nagaraj avare? Yeah, I think the emotional engagement, the one goes through whoever watches this. That's beautiful. Yeah. Nice. Priya? Passion. Passion. Dedication. Can't agree more. Yes. Chakri? Mute ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಚಕ್ರಿ ಅವರೇ? I was saying it's the teamwork. Teamwork. Absolutely. Namita? I think the movie connects with everybody in one aspect or the other. We all, make our own share of mistakes, and we seek forgiveness, so it will connect with the audience. Sure, absolutely. Srini avare? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಜೀವನ ಒಂದು ಕಾಲಚಕ್ರ. ಅದರಿಂದ hang in there. Just handle whatever comes your way. ಕೆಲಸಗಳು ಆಗತ್ತೆ. Nothing is permanent. Absolutely. Nothing is permanent. So that realization is success. Yes. Yes. Nice. Thanks for that. Jeevan avare?
The only word that comes to my mind is blessing. I've been blessed. We all have been blessed to know each other. At least one product madevi. It's nothing short of a blessing. So cannot be more thankful. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ನಮಗೆ ಅದೊಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. Correct. That's what I thought. Nimma ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಅಗೇನ್ ದಿವ್ಯಾ is the word. Divya. Divinity. Yes. Thank you so much. Ellargu, thank you for being a part of this webinar. I look forward to see the movie in the big screens, Dallas, India, elsewhere. And I wish you get all the awards because ella categories allu I see you're outstanding. So I wish you the best wishes and kudos to this fantastic and talented team. Lalitha, thank you so much. Thank you so much. Thank you.